Good morning and welcome to this discussion session. So today we will continue a discussion regarding Plato's philosophy. Yesterday we started with his starting point, the very basics of his philosophy. So just to remind you, I would like to start from the same slide and then we'll move on to the rest of the discussion. So in the starting point, in our last lecture we talked about this, that the immediate starting point of Plato's philosophical speculation was the Socratic teaching. That means he started his philosophical discussion based on Socrates' discussion. So he was a disciple of Socrates, and from his philosophy he borrowed lots of ideas, and he started his discussion or his philosophical thoughts. He started his discussion from his teacher's philosophy. And in his attempt to define the conditions of knowledge so as to refute sophistic skepticism, Socrates had taught that the only true knowledge is a knowledge by means of concepts. So here actually he established a new kind of idea, and that is concepts. So he says that whatever actually we have, that is the concept based on a basic concepts. So in reality, in this world, what we see, that is based on an idea or concept. The concept, he said, represents all the reality of a thing. So all the reality of a thing, that means that there is a thing or anything that we have that is based on a concept. As used by Socrates, this was merely a principle of knowledge. So Socrates actually, he said that reality is knowledge. But for him, reality is first, that is the concept. And on the basis of that concept, then we can get the reality that we see today. It was taken up by Plato as a principle of being. So Plato took it as a principle of being. Being, that means the existence. So on the basis of the concept or ideals, we will get the existence or the being of things or anything. If the concept represents all the reality of things, the reality must be something in the ideal order, not necessarily in the things themselves, but rather above them in a world by itself. So things that we can see today, or the experience that we take or we get, that all these things, they will be put in order according to the idea. So that in the world of the idea, in the world of the concept, the way actually we have the things, according to that order, that ideal order, we'll also get the things in this world. So this is the, semblance between these two. So for understanding, we can just define it in this way. That there will be ideal order, ideal world, the existence of the ideas or concepts, and then also in this world, the world that we exist, in this world also we will have the existence of the reality that we say, actually that is not the real thing or the reality, because that is the imitation of the concept in the world of the ideas. Now I will move on to the next slide. Now, for the concepts, therefore Plato substitutes the idea. So you see, for concepts now, he is saying the idea. He completes the work of Socrates by teaching that the objectively real ideas are the foundation and justification of scientific knowledge. So Socrates, when he talked about the knowledge, and that is very objective, that the objectively real ideas, that is the real ideas that we see or the concept that we can find, that are the foundation or the basis and justification of scientific knowledge. So justification means if you really want to evaluate or give value to the scientific knowledge, then that must be established on the objectively real ideas. That means the ideas that Plato actually, he has already propagated, the world of ideas or the ideal world, where actually we have all the concepts preserved. From there actually we get the ideas, and accordingly we try to imitate, and then we create something. That is not something that we have already created. That is not new. It's there in the ideal world. Okay, so the scientific knowledge, that is, he says that if you really want to justify it, then also you have to go back to that, the objectively real ideas. I mean, Socrates also, he said so. Now, next you can see at the same time, he has in mind a problem which claimed much attention from pre-Socratic thinkers, the problem of change. So now when we want to talk about
the existence of, or you can say the being, or the existence of a thing, then obviously the idea of permanence and temporariness, this will come. Because change is there, it's a factor. Because of the change, something will not be regarded as permanent. And if there is no change, then we say that that is permanent, or it is not transitory. It has some, you can say, it will exist for a quite long time. So that is permanent thing. But this problem of change, as we can see in the pre-Socratic philosophers, they were also talking about this change. Some supported that there is no change actually, everything is immutable. And some says no, there is change. Some philosophers say that there is change, and already, as you can recall, that some says that you can cross the same river twice. That means there is change, change in the situation, change in the structure. If even there is no change, I mean, water is water, but the same water actually it is not. I mean, it is not staying at the same place all the time. So it's moving. It's in a flux. So the definition of change here actually poses some kind of philosophical challenges to the philosophers, and how Socrates, Plato actually, he is trying to find a solution to that change. So we'll be focusing on that here in our discussion, in our today's discussion. Now, here you see the Eleatics. You remember that these pre-Socratic philosophers, the Eleatics, this is one of the, the school of thoughts, or we can say the schools of philosophy, one of the schools of philosophy, that Eleatics, pre-Socratic school. So you see, following Parmenides, held that there is no real change or multiplicity in the world, that reality is one. So Parmenides said that the world is unchangeable, immutable, there is no change here, and even he didn't approve of multiplicity of the world or in the world. So there is no multiplicity. That means there is no change in number. There are not many. The reality is one. So there is no ideal world. There is no world of concepts, just this world. So reality is one. On the other hand, Heraclitus, you see, on the contrary, he said that regarding motion and multiplicity as well, maintain that permanence is only absent. So now here he is saying that permanence, he's saying that reality is one, so there is no change. It's unchangeable or immutable. But on the other hand, you can see Heraclitus is saying that the things that we regard as permanent, actually that is only apparent. That is not real. So for him, there is nothing called permanence. It's changeable. Now, the Platonic theory of ideas is an attempt to solve this crucial question by metaphysical compromise. Now, since there is no concrete substance or examples, in the hands of those philosophers of that time, that whether things are unchangeable or permanent, or whether things are changeable, so they fail to decide, or you can say they fail to come to a specific point. You can see that two different groups of philosophers, they're just saying, one group is saying, there is no multiplicity, another group is saying there is change, and the reality that we think that this is real, but that real world or reality that is apparent. So Plato actually, he appeared as an arbitrator or mediator. So he wanted to solve this problem, but he wanted to take the help of the metaphysics, because abstract, with the help of something abstract concept, he will try to solve these problems, that whether there is change or not, or whether reality is changeable, or it is static, or whether it is permanent or temporary. So these are the binaries where actually philosophers before Socrates, actually they were struggling to come to a decision. So Plato actually, now he wanted to find out a compromise, and that we call metaphysical compromise. Do you have a question after this? Was it understandable? Hello? Could you please unmute yourself and please respond? Sorry, it sounds very difficult. It's very difficult. Okay. Anyone else? Hello, Busha. Please unmute yourself. Masum, if you see that nobody has unmuted, just mark them absent. Yes, Ishi, Noshin, Tamanna, Ryan.
Yes, sir. Noma, Shamima, please unmute yourself. Unmute. We need to talk. Yeah. Yes, sir. Adnan, are you listening? সবাই আনমিউট করলে কথা শোনা যায় না। You don't need to bother about that. This is for a different thing that I'm asking you to unmute yourself. I want to see that whether you have unmuted. Shoma, are you with us? Shoma, can you hear me? Shoma, Sanjida. Yes, Sanjida. Okay, you are here. Sanjida, Yes, sir. Navanita. You know, I can see you didn't unmute. Jinath. Jinu and Jinath. Yes, sir. Jinath. Good. And where is Jinu? Okay, tell me, did you understand it? I mean, is it difficult to understand, or otherwise I'll explain it in Bangla? Was it okay? I mean, this slide actually we have to focus on because this is a very crucial thing and it's a very important philosophical question, or you can say it's a kind of freedom. So please explain it in Bangla. Okay. আমরা যখন রিয়েলিটি এবং কনসেপ্ট নিয়ে যখন কথা বলি তখন একটা ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে চলে আসে যে এই রিয়েলিটিটা কি পার্মানেন্ট, স্থায়ী নাকি এটা অস্থায়ী, এটা কি চেঞ্জ হয় নাকি হয় না। এই যে প্রবলেম অফ চেঞ্জ, এই বিষয়টা নিয়ে pre-Socratic philosophers they talked about it, and also we can see that Plato he is also trying to find out a solution to this problem because about this change or idea of change, পরিবর্তনের এই বিষয়টা নিয়ে pre-Socratic philosophers-রা তাদের ওপিনিয়নে তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা কেউ একটা নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে আসতে পারে যে আসলে চেঞ্জ আছে কি নেই, চেঞ্জ জিনিসটা কি, এটা কি পার্মানেন্ট, এটা কি টেম্পোরারি, এই জিনিসটাতে তারা একটা জায়গাতে আসতে পারে। And also you can see that some of the philosophers even they went that far to say that the thing that we say that this is real, that is actually not real, that is apparent. Apparent মানে হচ্ছে আপাতত দৃষ্টিতে দেখে সত্য মনে হয়, that is apparent truth. বুঝতে পেরেছো কি বলছি? জি স্যার। জি স্যার। পার্মেনিডিস তিনি এলাটিক স্কুলের ফিলসফার একজন, তিনি বলছেন যে চেঞ্জ আসলে there is no real change, কোনো পরিবর্তন নেই, মাল্টিপ্লিসিটি বা বহুবিধতা, একটা বিষয় অনেক রকমের পরিবর্তিত হতে পারে, বা এই পৃথিবীর মাল্টিপ্লিসিটি আছে তা নয়, এটা যে কপি আছে বা এটার যে আরো আমরা ইমেজ পেতে পারি, বা আরো ওয়ার্ল্ড হতে পারে, একটা ওয়ার্ল্ডের আরো ওয়ার্ল্ড হতে পারে, বা এরকম অন্য আরো একটা জগৎ থাকতে পারে। সো দে ডিডন্ট বিলিভ ইট, বা তাদের কাছে রিয়েলিটি ছিল একটা। ঠিক আছে। আবার হেরাক্লিটাস তিনি বলছেন যে না, ওরা যেরকম বলছে যে চেঞ্জ মানে হচ্ছে there is no change, everything is permanent, এবং এটা আর কোনো শেপ বা আর কোনো প্রতিচ্ছবি বা কোনো ইমেজ সম্ভব না। হেরাক্লিটাসের কাছে কিন্তু সেটা অন্য, তিনি বলছেন যে না, এটা মানে মোশন এন্ড মাল্টিপ্লিসিটি, তিনি বলছেন যে দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল থিং, এটাই হচ্ছে সত্যি, পরিবর্তন আসবে, মাল্টিপ্লিসিটি থাকবে, এটাই সত্য। এবং তিনি বলছেন যে পার্মানেন্স বা স্থায়িত্ব বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্স, এটা হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে আমার কাছে এটা দেখে স্থায়ী না, সেটা আসলে এটা স্থায়ী না। আমাদের যে রিয়েলিটি, এই রিয়েলিটি কি চেঞ্জ হয় না, রিয়েলিটিটা চেঞ্জ হয় না, রিয়েলিটি কি পার্মানেন্ট বা ট্রানজিশন, এটা কি স্থায়ী নাকি এটা অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল, ফ্লিটিং। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্লেটো কি করলেন, একটা পদক্ষেপ নিলেন এবং এটা বর্ণনা করবার জন্য উনি মেটাফিজিক্সের সাহায্য নেন। এই জন্য এটা বলা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল কম্প্রোমাইজ, কারণ কনক্রিট বা সলিড কোনো মানে সাবস্টান্সিয়াল এরকম কোনো এভিডেন্স দিয়ে এই জিনিসটাকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না বলে কনসেপ্ট লেভেলে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে যে আমাদের রিয়েলিটি আসলে রিয়েলিটি whether it is something else. বুঝে গেছেন? Yes, sir. Right. I'll move on to the next slide.
Okay. Now, the Eleatics, Plato said, are right in maintaining that reality doesn't change. You see, on this point, you can see the Eleatics, they said that reality doesn't change. So Plato, he agreed upon this point. Okay. জি স্যার। For the ideas are immutable. Here is how actually he has made the compromise, which is very interesting. এভাবে বলি যে আমার সামনে যদি আমি এখন একটা পৃথিবী কল্পনা করি, তাহলে কিন্তু চেঞ্জ নিয়ে আমার একটা ঝামেলা হতেই পারে, যে তাহলে পরিবর্তন কি আছে কি নাই, ওখানে ডিবেট আসবে। কিন্তু আমি যদি এখানে দুইটা ওয়ার্ল্ড কল্পনা করি, যে একটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ড কিন্তু সেটা কনসেপ্ট লেভেলে, সেটা আইডিয়াতে আছে, আর এখন যেটা রিয়েল দেখছি সেটা হচ্ছে ওই কনসেপ্ট ওয়ার্ল্ড বা আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে আমি সেই আইডিয়া নিয়ে তার একটা প্রতিচ্ছবি এখানে তৈরি করার চেষ্টা করছি। এটাই হচ্ছে আমার জন্য রিয়েলিটি। মানুষের জন্য রিয়েলিটি হচ্ছে যেটা দেখছি, যেটা আমি এক্সপেরিয়েন্স করে যাচ্ছি এই পৃথিবীতে। তাহলে আমি ওয়ার্ল্ড পেলাম কয়টা? একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াস এ কনসেপ্ট, আর একটা হচ্ছে দিস ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যাকচুয়ালি উই আর রাইট এট দিস পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছো কি কি বলছি? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমি যদি দুইটা ওয়ার্ল্ড কল্পনা করি, তাহলে আমি দুই ধরনের ফিলোসফারদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো না? জি স্যার। তাহলে আমি দুইটা ফিলোসফিক্যাল যে থটস, এই থটস গুলো দুটোকে আমি অ্যাকোমোডেট করলাম, দুটোকে আমি রাখতে পারছি যদি আমি দুটো ওয়ার্ল্ড কল্পনা করি। তাহলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্ট, দেন আই ক্যান গিভ প্লেস, I mean, these Eleatics in that world. When I say that ideas are immutable, so in the world of ideas, ideas are immutable. That means ideas cannot be changed; they're permanent. So Eleatics, they're right in that sense, that there is no change. And then still there is, as Heraclitus contended. So Heraclitus, he says that no, there is change. Change in the world of our experience, or as Plato said, the world of phenomena. So now we have two worlds. One is the world of concepts, or the ideal worlds, or the world of ideas. And another world is the world of phenomena. In the world of phenomena, where we are now, right at this moment, now here we can accommodate the ideas which was propagated by Heraclitus. Said that changes, permanence is apparent. So reality is apparent. So here actually we can accommodate, or we can give place Heraclitus' philosophy in this world of phenomena when we have this. So philosophically or metaphysically, now we are constructing two different worlds. One is world of ideas, and another one is world of phenomena. Is that clear? Yes sir. Yes sir. World of ideas, Yes, sir. we can't see that. World of phenomena, this is the world where actually we are living in, because we can see that, this is completely forms of different kinds of phenomena, lots of phenomena, and we can experience these phenomena. Okay, the phenomenon, the plural form is phenomena. That means our experience, the world of experience. So here Heraclitus, when he says that the permanence is, or reality is apparent, that means there is change. So obviously in the world of experience there is change, but in the world of concept there is no change. Concept is always, that is immutable, unchangeable, and they're indestructible. So in that sense, Eleatics, they are right. And world of phenomena, according to this philosophy, then Heraclitus, he is also right. So here you can see that Plato actually, he actually accommodated both the ideas, both the philosophical trends in two different worlds. So this is called metaphysical compromise. So he has compromised between these two. So in that sense, both the Eleatics and also the Heraclitus, his philosophy, both of them are right, because now we have two different worlds. Now Plato then supposes a world of ideas apart from the world of our experience and immeasurably superior to it. Now this world of ideas and this world of phenomena, if you compare that which one is superior, then according to Plato, the world of ideas, that is world of ideas, that is the you can say that is the superior. This world of ideas is superior to the world of phenomena, or you can say the world of experience, our world of experience. That means concepts in hierarchy, or ideas in the hierarchy
I mean, if you just put them in the hierarchy, in the pyramid of the hierarchy, then obviously that will be at the top. And beneath that, then we'll have the world of our experience, a world of experience or world of phenomena. অর্থাৎ আমরা যদি দুটো এই পৃথিবী যেটা কল্পনা করলাম প্লেটোর সাথে, সেই দুটো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে কে সুপিরিয়র, হায়ারার্কিতে কে তাহলে থাকে প্রথমে? দুটো তো এক হতে পারে, দুটো এক হলো তো তাহলে এখানে প্যারালাল ওয়ার্ল্ড হয়ে গেল, তাহলে আমার ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্ট কল্পনা করে আমার লাভটা যদি দুটোর মধ্যে কোনো ডিমার্কেশন বা আমি যেটাকে বলি if there is no difference, then in one sense আমরা সেখানে দুটোকে কল্পনা করতে লাভ নেই, কারণ দুটোর তখন ফলাফল আমার সমান সমান আসবে। তাহলে কি করতে হবে, যে ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্ট এটা হচ্ছে হায়ারকের উপরে, কারণ কনসেপ্ট গুলো কখনো চেঞ্জ হবে না, ওটা ওখানেই থাকবে। আমরা ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনা অথবা ওয়ার্ল্ড অফ আর এক্সপেরিয়েন্স, সেখানে যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কাজ করব এবং ওই কনসেপ্টটাকেই আমরা যখন পৃথিবীতে এটাকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করব কনসেপ্টটাকে, if we try to materialize it into reality, then there will be changes, ওইখানে পরিবর্তন আসবে। তাহলে ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপেরিয়েন্স যেহেতু পরিবর্তনশীল, যেহেতু এটা স্ট্যাটিক না অথবা আমরা ফিক্স না, ইটস ভেরি মাচ মোবাইল এন্ড ইট হ্যাজ মোশন, so that's why something which has motion and which is very much mobile, and because of its mobility it is not reliable, you cannot depend on it. That's why that is not superior, that is inferior. বোঝা গেছে কি বলছি? জি স্যার। তাহলে বলো তো আমরা কত ওয়ার্ল্ড কনসেপ্ট পাচ্ছি আমরা প্লেটোর কাছ থেকে? How many worlds according to Plato? Two types of world. Okay, two types of worlds. So what are those? It's a world World of of concept. concepts and world of phenomena. World of phenomena. Okay, excellent. And which one is superior? It's a world of concepts. Or the world of ideas. So ideas are concepts, they are synonymous. You can use them interchangeably. All right, now he imagines that all human souls dwelt at one time in that higher world. Now here, this is very interesting. He imagines that all human souls dwelt at one time in that higher world. Now, if since actually most of you are from the, Muslim families, so I'd like to ask you a question that before birth, before our coming to this world, did our soul exist? Or does our soul exist before coming to this world? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Riyajul, can you please explain it? Where does it exist? রুহের জগৎ নাকি ছিল স্যার, রুহের জগতে আমাদের সোলগুলো ছিল রুহের জগৎ থেকে। আমরা যখন বানানো হয়েছে রুহগুলো শুধুমাত্র আমাদের ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। Excellent. So according to a religious belief that all our souls, they are in a place. In Bengali we call it Ruher Jagat, right? So still people who are yet to be born, যারা এখনো জন্মগ্রহণ করে নাই, তাদের সোল গুলো তাহলে কোথায় আছে? জান্নাতে স্যার। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি জান্নাতুল ফেরদৌস? নো স্যার। রুহের জগতেই থাকবে স্যার। এখনো রুহের জগতে আছে, exactly. So in that world where actually all the souls reside or dwell, from there, when people are born, according to a religious belief, that soul, it has been blown into the body. যে শরীরটা তৈরি করা হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর, সেই শরীরের মধ্যে সেই রুহটাকে ফুঁকে দেওয়া হয়। And এই রুহটা হচ্ছে ইটস অ্যান অর্ডার, এটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে, এটাকে বলা হয় একটা আদেশ। বুঝা গেছে কি বলছি? মানে জাস্ট জিনিসটাকে লাইভলি করে ফেলা, একটা আদেশ, এটা একটা আদেশ, এটা কিন্তু জাস্ট ফু না। সো এটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে করা। তোমরা একটু মিল পাচ্ছ এখানে প্লেটো যে কথাটা বলেছে? He imagines that all human souls dwelt at one time in that higher world. What is that higher world? রুহের জগৎ। World of ideas. Concept. World of concepts, world of ideas. Okay, according to our religion, we have given it a different name, but you see, the Plato actually he's in the same line. He's talking in the same line, so we can find the semblance between this world of concept and this world of souls, where actually all the souls are residing at this moment.
All right, then we'll move on to the next slide. When therefore we behold in the shadow world around us a phenomenon or appearance of anything, the mind is moved to a remembrance of the idea of that same phenomenal thing which it formerly contemplated. In its delight, it wonders at the contrast, and by wonder is led to recall as perfectly as possible the impression it enjoyed in a previous existence. This is the task of philosophy. Yeah, Shamima, do you have a question? Shamima, you raised hand. Do you have a question? Sir? Do you have a question? No, sir. When therefore we behold in the shadow world around us as a phenomenon or appearance of anything, the mind is moved to a remembrance of the idea. Now, this is very interesting. And I don't know whether actually you can find, your own experience, quite relevant with this one. Let me explain it in this way. Now, our world of phenomenon, or this world of phenomena, this is called, here it has been termed as a shadow world. What is it called? Shadow world. And what does it mean, shadow? Shadow means? In Bengali? ছায়া স্যার Chaya. Chaya. Okay, the world that we regard or we consider as the real world, so that is the shadow of the concept, right? অর্থাৎ ওই কনসেপ্টের আদলে আমাদের বর্তমান যে আমরা যেটাকে রিয়েলিটি হিসেবে নেই, যে ফেনোমেনন চারপাশে দেখছি, যে ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনাতে যে ফেনোমেনন গুলো দেখছি, যেটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড বলি আমরা, এখানকার সবকিছুই কোনটার ইমেজে তৈরি হয়েছে? ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্টে বা ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াস, যে আইডিয়াস আছে সেই কনসেপ্টের বেস করেই এই ওয়ার্ল্ডটা তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা এক হিসেবে শ্যাডো না, ছায়া না, তার প্রতিচ্ছবি না? Yes, sir. এখন এখানে বলা হচ্ছে যে when actually we move around in the world and sometimes you see it says that the mind is moved to a remembrance of the idea of that same phenomenal thing which it formerly contemplated. You know that when actually we were in the world of souls, in Bengali that we call Ruher Jagat, when actually we were there, so things happened there. And sometimes in this world of phenomenon, we can have some remembrance that something happened and something looks familiar, but you cannot exactly remember what is it. But you feel that I know this thing. I'm familiar with this. With this reality. It happened to me somewhere in my life, but you cannot remember exactly actually where it happened. বুঝতে পারছো? Yes, sir. ডেজাভু শব্দের সাথে পরিচিত আছো? ডেজাভু? কি sir? ডেজাভু শব্দটার সাথে পরিচিত আছো? কেউ? তোমাদের মধ্যে কেউ ডেজাভু শব্দ? একজন Yes, না? sir, আমি আছি। তুমি আছো? কি নাম তোমার? নসীন। নাম? নসীন। নৌশিন, বলো তো কি? Can you explain it? ডেজাভু বাংলায় করো, ইংরেজিতে বললে তো আবার ক্লাস ছেড়ে চলে যেতে পারো। না স্যার, মানে আমি ডার্ক সিরিজটা দেখে ওখানে ডেজাভু সম্পর্কে জানছি। মানে যে জিনিসটা আমাদের আগেই মানে হয়ে গেছে হ্যাপেন, দেন আমরা ওটাকে সেকেন্ড টাইম ফেস করতেছি, এরকম অনেক টাইমে হয় যে আমরা জিনিসটা ফেস করতেছি, আর আমার মনে হয় যে আচ্ছা এই জিনিসটা মনে হয় এর আগেও হয়েছিল বা এরকম কোনো কিছু। পরিচিত বলবে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিচিত। তোমার কাছে মনে হয় না শীতের কোনো একটা সন্ধ্যা, ওই শীতের সন্ধ্যার যে একটা গন্ধ আছে না, একটা স্মেল, একটা ফ্লেভার, একটা টেস্ট, একটা একটা ডিফারেন্ট কালার, তাই না? অনেক সময় মনে হয় না যে শীতের এই সন্ধ্যাটা আমার কাছে কেন যেন রিপিটেশন মনে হচ্ছে, এটা যেন আমার সাথে আবারও ঘটেছে। এই সন্ধ্যায় যা যা ঘটছে আমি যেন আগেও দেখেছি। স্বপ্নের মতো লাগে না? ইটস সামথিং লাইক এ লিটল বিট ড্রিমি লাইক একটা ফেনোমেনন, রাইট? ইয়েস স্যার। তোমাদের কারোর সাথে এরকম এক্সপেরিয়েন্স হয় না? ইয়েস স্যার। হয় স্যার, প্রায়ই হয়। প্রায় হয়? বাপরে, তুমি তো অন্য জগতের মানুষ, কার সাথে প্রায় হয়?
man from Mars. আচ্ছা যাক, যে তোমাদের এই প্রক্রিয়াটার সাথে পরিচিত থাকাতে বোঝা যাচ্ছে ডেজা ভু মানে হচ্ছে এইটাই, you can remember things that maybe it happened in the past, but you can relate that things with your present situation. Understood? So our soul, maybe we can also experience the same thing, that you can say that to be remembrance of the idea which it formally contemplated. That means I contemplated about all these things in the world of souls, and here in this world of phenomena I can find the, you can find the relevance to that thing, that you think that it happened to me, previously. Now in its delight it wonders at the contrast, and by wonder it led to recall as perfectly as possible the intuition it enjoys in a previous existence. So now we call it intuition. We call this thing intuition. And you see, at the context by wonder is led to recall as perfectly as possible the intuition it enjoyed in a previous existence. So in the previous existence, we enjoyed a kind of intuition, and the same intuition we can also enjoy in this life. So in the life of when actually we only existed as souls in the world of souls, as Plato said. We're not going back to the religious scriptures. We're talking about Plato himself, as he said that we existed in the world of souls the way. So there actually we developed a kind of intuition, and the same intuition also we have it in this world of phenomena, and that's why sometimes we think that it happened to me earlier or in previous life. And the task of the philosophy is to explain these situations, these enigmatic situations. Philosophy tries to explain it, and that is where actually, at this stage, you can see the metaphysical comes to our rescue, and we take help from the metaphysics to understand this kind of complicated situations, or enigmatic or riddles, rather I should say. এই ধাঁধাময় একটা অবস্থা এটা বোঝার জন্য মেটাফিজিক্স তখন আমরা তার সাহায্য নিই এটা বুঝবার জন্য। এবং Plato actually he took help from metaphysics, and now he's explaining this whole situation. Now here you say, philosophy therefore consists in the effort to rise from the knowledge of phenomena or appearances to noumena or realities. See? So what is the task or objective, or you can say that, the job or responsibility of the philosophy? That philosophy therefore consists in the effort to rise from the knowledge of phenomena. So knowledge of phenomena or appearances. That is the world that we think or we consider, the world which deems to be the real world to us. That is the world of phenomena. আমাদের কাছে আমাদের বর্তমান যে পৃথিবী, এটা আমাদের কাছে যে knowledge of phenomena, অর্থাৎ আমরা একটা world of phenomena তে আছি, আর এটা সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে, বা এই appearance সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটাকে আমরা কি করছি, to the noumena or realities, সেটাকে আমরা রিয়েলিটিতে পরিবর্তন করছি। অর্থাৎ এই ফেনোমেনাকে একটা নাম দিয়েছেন, রিয়েলিটি যখন হয় তখন এটাকে বলছেন যে noumena of all these ideas। এই সমস্ত আইডিয়াস গুলো মিলে কি হয়, however the idea of the beautiful shines out through the phenomenal veil more clearly than any other. Hence, the beginning of all philosophical activity is the love and admiration of the beautiful. Now here actually he has brought a new thing, that all this idea, actually we want to prove it that everything is beautiful. And this aesthetics, or the idea of love, okay, how actually it has emerged, in the arena of philosophy. Now here actually when he wanted to talk about the realities, there comes this idea of beauty. Again, I'm reading it to you. Of all the ideas, however, the idea of the beautiful shines out through the phenomenal veil more clearly than any other. So there are lots of ideas. There are lots of abstract ideas or philosophical ideas in the world of ideas, but among all these ideas, the idea of the beautiful, it outshines all the ideas or all the concepts. বুঝা গেছে কি বলছি? সমস্ত আইডিয়ার মধ্যে সৌন্দর্যের যে কনসেপ্টটা, সৌন্দর্যের যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা হচ্ছে সমস্ত কনসেপ্ট থেকে আলাদা, এবং এটাই সবচেয়ে বেশি মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য বলছে কি যে থ্রু দ্য ফেনোমেনাল ভেইল মোর ক্লিয়ারলি দেন এনি আদার। এই ফেনোমেনাল ভেইল আমাদের সামনে যে দৃশ্যপট, আমাদের সামনে যে রিয়ালিটি, দ্য এক্সিস্টেন্স দ্যাট উই ক্যান এক্সপেরিয়েন্স, এটার আবরণ থেকে
এই সৌন্দর্যের কনসেপ্টটা আলাদাভাবে বেরিয়ে আসছে, অর্থাৎ এটা বেশি দেখা যায় এবং এটা নিয়েই কনসেন্ট্রেশনটা হবে। বোঝা গেছে কি বলছি? আমাদের কি কনসেপ্ট, যেমন কনসেপ্ট অফ জাস্টিস আছে না? জাস্টিস বা ন্যায় বিচার একটা কনসেপ্ট না? Then concept of love, concept of hatred, concept of disgust and detest, concept of you can say affection, or different kinds of feelings that you can talk about. So all these are concepts. Among all these concepts, the concepts of beauty, that is the most important one. এবং সমস্ত কনসেপ্টের ভেতর থেকে বিউটির কনসেপ্টটাই সবকিছুকে আউটশাইন করে, বেরিয়ে আসে, সবার থেকে আলাদা, এটাকে দেখা যায়, বোঝা যায়, and this is very important. বোঝা গেছে কি বলছি? Yes, sir. একটা জিনিস চিন্তা করো যে আমরা কনসেপ্টের বেসিসে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড তৈরি করছি, সেই রিয়েল ওয়ার্ল্ডটা যদি এলোমেলো হয়, so where actually we are heading to the world of to a world which is the world of phenomena. That's true. That is we are calling it the real world, the world of reality, according to our concept. But at the same time, in this world, actually, you must have a kind of symmetry. So if we don't have any symmetry, symmetry in Bengali we call it সামঞ্জস্য, সবকিছুর মধ্যে যেন সমান সমান থাকে, ত্রিভুজটা যেন ত্রিভুজের বাহুগুলো ঠিকঠাক থাকে, নাহলে ত্রিভুজ মনে হয়। এই আমাদের যে ফেনোমেনন গুলো আছে এগুলোর মধ্যে যদি সিমেট্রি না থাকে তাহলে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডটাকে কিন্তু বুঝতে কষ্ট হবে, আমরা ধরতে পারবো। যেমন ধরো তোমাদেরকে কোনো যদি আমরা শেপ, তোমাদের সামনে কিছু শেপ যদি রাখি, এখন এই শেপ গুলো যেগুলো দেখতে কেমন হবে, এখন যে শেপটার মধ্যে দেখবে যে সিমেট্রিক্যাল, ওটা তোমার চোখে কিন্তু আগে লাগবে এবং সেটা তোমার কাছে বেশি সুন্দর মনে হবে, ঠিক না? আমি একসাথে এলোমেলো হাবিজুবি ডিফারেন্ট শেপ দিলাম, এর মধ্যে তোমার কাছে চোখের দেখা বা মনের ভালো লাগাটা কোনটা কাজ করবে? যে শেপ গুলোর মধ্যে তুমি দেখবে সামঞ্জস্য আছে, যেটা দেখতে সুন্দর, রাইট? আমরা যেমন বাড়িঘরের ডিজাইনের কথা যদি বলি, যে বাড়িটার শেপটার ঘরগুলো সমানভাবে শেপ দেওয়া আছে, দেখতে সুন্দর, রান্নাঘরটা ঠিকঠাক, বাইরে থেকেও দেখতে এটা তোমার কাছে সিমেট্রিক্যাল বা সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়, ওই বাড়িটা তোমার কাছে বেশি ভালো লাগে না? আবার অনেক বাড়ি হয় সব এলোমেলো ভাবে, এইখানে একটু একরকম, এই রুমটার সাইজ একরকম, দোতলা একরকম হয়েছে তো তিনতলা আরেক রকম দেখতে। আমরা কিন্তু ওই বাড়িগুলোকে পছন্দ করি না, ভালো লাগে না, কারণ সিমেট্রি। এই জন্য আমার কনসেপ্টে ওই বাড়িটার আইডিয়াটা নিতে কষ্ট হয়। আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাদেরকে? আমি যখনই কনসেপ্ট বেসিসে যখন আমি একটা ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনা তৈরি করবো, তখন তার মধ্যে সিমেট্রি থাকতে হবে। সামঞ্জস্য যদি না থাকে আমি তো সুন্দর একটা পৃথিবী তৈরি করতে পারবো না, কারণ কি আমার ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্টে জিনিসগুলো সুন্দর, সেগুলো একটা নির্দিষ্ট শেপে আছে এবং সেটার বেসিসে আমাকে এখন এখানে আরো আমি অনেকগুলো ইমেজ তৈরি করতে যাবো। এইটা যখন আমি করতে যাবো তখন অটোমেটিক্যালি দ্য আইডিয়া অর দ্য কনসেপ্ট অফ aesthetics or beauty, it comes there. Okay, now in the next slide, the division of philosophy. Now here just a second, let me check whether I have skipped. All right, so division of philosophy. Here it says the different parts of philosophy are not distinguished by Plato with the same formal precision found in Aristotelian and post-Aristotelian systems. We may, however, for convenience, distinguish. So you see, the Aristotle and his followers, the post-Aristotelian systems. Aristotle actually himself was a mathematician. So definitely, he gave emphasis on symmetry or the beauty or aesthetics. And Aristotle also works on aesthetics. Who wrote Poetics? Who wrote Poetics? Aristotle. You see, Aristotle actually, he is working on beauty, aesthetics, because that is very important. Because when you want to have a world based on the concept, then definitely you have to establish a world which will have symmetry, which will have right kind of semblance. Okay, otherwise you cannot have a good world. The world of phenomena will be very much chaotic, and we will not be able to grab that concept. That will be difficult for us. So that's why you can see that Plato actually, he talked about philosophy and this beauty and all these things, but he didn't systematize it just like Aristotle, as Aristotle did it. So
we don't find the formal position of Aristotle's philosophy in the Plato's philosophy when it comes to beauty or aesthetics. Okay? Is it okay? Do you have any confusion? শোনা যায়নি Is it for everybody? স্যার তখন শোনা যায়নি শুধু তুমি না সবাই? জি স্যার শোনা সবাই যায়নি। তো মনে হয় বাংলায় বললে শুনতে পাবো? সেটা বলো যে বুঝতে পুরোটা পারো। শোনা যায়নি স্যার। স্যার আপনার কথাগুলোই শোনা যায়নি জি স্যার কথাগুলোই আসেনি। Okay. Now let me explain it. এখন যেটা শোনা যাচ্ছে আমি তোমাদেরকে বাংলায় বলি। কথা হচ্ছে যে প্লেটো তিনি কিন্তু আমাদের এই যে বিউটি নিয়ে কথা বলছেন এবং যেহেতু তিনি আমাদেরকে দুটো ওয়ার্ল্ড এখন বলেই দিলেন যে একটা ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্ট or ideas and another one is world of phenomena. তো আমরা যখন এখন কনসেপ্টের বেসিসে ওয়ার্ল্ড অফ ফিনোমেনাতে এই কনসেপ্ট কাজে লাগিয়ে যখন একটা অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি তৈরি করছি, এই অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি তৈরি করতে গেলে তার মধ্যে সৌন্দর্য থাকতে হবে, বিউটি থাকতে হবে, এস্থেটিক থাকতে হবে, তাহলে ওই জিনিসটা মানুষ বুঝবে না, আমাদের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসবে না। দ্যাট মিনস উইল ফেল টু কম্প্রিহেন্ড দ্যাট থিং। এই ওয়ার্ল্ড অফ ফিনোমেনাকে যদি আমাদের বুঝতে হয় তার মধ্যে সিমেট্রি থাকতে হবে, তার মধ্যে একটা মিল থাকতে হবে। কথা বোঝা গেছে কি বলছি? ইয়েস স্যার। তোমাদের একটা জিনিস নেই, একটা আইডিয়া নেই। In our country now, we specifically actually we have people from a very broader perspective. Actually, I'm talking about that we have people from specifically 4 different religions, major 4 different religions. অন্যান্য আরো আছে, 4টা রিলিজনের লোক আমরা মেজরলি এখানে বাস করি না? ইয়েস স্যার। মুসলিম, হিন্দুস, খ্রিস্টান and Buddhist, right? আবার কথা হচ্ছে যে আমরা তো কম্পিটিটিভলি সবাই একসাথে কোএক্সিস্ট করছি, অত ঝামেলা নেই, মোটা থাকে আমাদের মধ্যে প্রবলেম নেই। So as people from different races, no, I shouldn't say races, we are all from Bengali origin except few. So we are from different, rather I should say from religious background, right? Yes, sir. Still we are coexisting, in this society, quite well. ভালোভাবে আছি তো মোটামুটি। জি স্যার। তো আমরা ক্লাসে একসাথে আছি, কে হিন্দু কে মুসলিম পার্থক্য করি না, কোন শিক্ষক হিন্দু মুসলিম আমাদের মাথায় এগুলো থাকে। স্টুডেন্ট আমাদের কাছে সব স্টুডেন্টই স্টুডেন্ট, এখানে নামে হয়তো আমরা শুধু নাম জানছি কিন্তু তার রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড বা তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের কাছে খুব ম্যাটার করে। এটার মধ্যে একটা সিমেট্রি আছে না? জি স্যার। কিন্তু আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে এখন আমরা যে সিচুয়েশন দেখি সেখানে হিন্দু মুসলিম মারাত্মক রকমের একটা কেওটিক সিচুয়েশন, একটা হিন্দুত্ববাদ সরকার ক্ষমতা থাকার কারণে যেটা হচ্ছে যে ওইখানে মুসলিমরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তো আমাদের কাছে মাঝে মাঝে এরকম অবাক লাগে না, আচ্ছা এইখানে তো সমস্যা নেই, আমরা সবাই একসাথে আছি, ওখানে এত প্রবলেম হয় কেন, কি হয়েছে? একসাথে থাকলেই তো হয়, এত ঝামেলার দরকার কি? এই 2 দিনের পৃথিবী, এইটা অমুক করো তমুক করো, একে নাগরিকত্ব থেকে বাদ দাও, ওকে রাখো। যারা বাংলাদেশে যুগের পর যুগ আছে বাংলাদেশি হয়ে গেল, ঝামেলা শেষ। এখানে অনেক হিন্দি স্পিকারস থাকেন, তাদের অরিজিন হচ্ছে ইন্ডিয়া, তোমরা জানো তো বোধহয় না এটা? ইয়েস স্যার। এখন আমরা কি বলবো যে তোমাদের অরিজিন ইন্ডিয়ান, এখানে থাকতে পারবে না, ওখানে চলে যাও? এটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল ডিমার্কেশন লাইন, শুধু একটা বর্ডার দিয়ে পার্থক্য করা যায়। বাট আমরা যদি মোটা দাগে চিন্তা করি আসলে এই পার্থক্য দিয়ে আলটিমেটলি কোনো লাভ নেই। হিসাবে এমন কথা ছিল যে আমরা একটা পৃথিবী, আমরা যার যেখানে ভালো লাগবে সে সেখানে থাকবে, তাই না? এরকমটা ব্যাপারটা হলে ভালো হতো না? ইট মেক্স সেন্স। এটা কি তোমার এটা মাথায় আসে তো নাকি? আমরা কাজের সুবিধার জন্য ডাক্তাররা একসাথে থাকতে ভালোবাসেন, তার কারণ তারা একই জবে কাজ করেন। শিক্ষকরা একই এলাকায় থাকতে ভালোবাসেন, যেহেতু আমরা একই ইউনিভার্সিটিতে কাজ করি, একসাথে থাকলে একই সাথে গাড়িতে আসা যাওয়া করা যায়, একই সময় টাইম মেনটেন করা যায়, বা একজনের বিপদ হলে আরেকজন এগিয়ে আসে। কথা বোঝাতে পারছি? ওটা কাজের সুবিধার্থে, কিন্তু থাকার সুবিধার্থে আমরা এরকম বলতেই পারি যে একটা পৃথিবী কোনো বর্ডার থাকবে না, সবাই এক জায়গায় থাকবে। ইট মেক্স সেন্স। কিন্তু যখন আমি রিলিজিয়ন এবং ওগুলোর ভিত্তিতে আমি বর্ডার করছি, ভাগ করছি, সমাজকে ভাগ করছি, ওটা যখন আরো বেশি chaotic situation তৈরি করছে, instead of ensuring order, actually it is creating disorder in the society, then we get confused because we don't find any symmetry. বুঝা গেছে ব্যাপারটা? Yes sir. এটা হচ্ছে আমি যখনই কোনো একটা এই
তোমার এই ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনাতে যখন কনসেপ্টের বেসিসে কোনো রিয়েলিটি ক্রিয়েট করতে যাব তখন প্রথমেই আসবে বিউটি, তার মানে সিমেট্রি থাকতে হবে। এলোমেলো হলেই তখন ওটা কেওস তৈরি করবে, and it won't make any sense. Now, for our convenience, Plato's, this system, it has been distinguished from different levels, different grounds. আমরা এখন দেখি যে আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কিভাবে এটা ভাগ করা হচ্ছে। First one is dialectic, the science of the idea in itself. The first one is dialectic. So Plato's philosophy. So we are going to divide it in dialectic. That is first part. That will talk about the science of the idea in itself. Dialectic is a science of idea. Remember, it's about concept. Physics, the knowledge of the ideas as incorporated or incarnated in the world of phenomena. So when we talk about physics, that is this world of phenomena, this our world of experience here. So all these ideas is taken from the world of ideas, and then when you try to materialize or translate those ideas into reality, so-called reality or apparent reality, according to Heraclitus. So when you try to transform it into reality, then that is the physics. Understood? One is idea, then we have the physics. Physics, তুমি বায়বীয় জিনিস নিয়ে ফিজিক্স কল্পনা করতে পারবে? আমার কথা বুঝতে পারছো? হ্যালো? না স্যার, বুঝতে পারলাম না। ফিজিক্স এর বাংলা কি? পদার্থ। পদার্থ কি মানে চোখে দেখা যায় না এরকম জিনিস কি পদার্থ বলি আমরা ইউজুয়ালি? আমরা কি করি? নো স্যার, যেটা দেখা যায় সেটাকে তাহলে বস্তু জগৎ নিয়ে কথা বলতে গেলে এক্স্যাক্টলি বস্তু, বুঝতে পারছি তুমি বেশ প্রাইভেট পড়াচ্ছ না? নো স্যার, টিউশন করো, ওই যে জায়গা দখল করে কি যেন বলছিল, স্যার একটু মনে ছিল। দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ অবজেক্ট না? আচ্ছা, এনিওয়ে ঠিক আছে, তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই ঠিক আছে। আমরা যখন ওয়ার্ল্ড অফ কনসেপ্ট থেকে যখন কোনো কিছু কল্পনা করে তার আদলে কিছু করবো, তার মানে একটা বস্তু জগৎ তৈরি করছি। সে বস্তু জগৎটা হচ্ছে ফিজিক্স, অর্থাৎ কনসেপ্টটাকে আমি বস্তুতে রূপান্তরিত করছি, সেটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনা। বুঝে গেছে? এই জন্য বলছে যে ইনকর্পোরেশন আর ইনকার্নেশন। When ideas are incorporated or when they're incarnated, then we'll get the world of phenomena or the apparent reality that we'll get, otherwise not. So this is the first word, the first, that is the world of ideas, that is dialectic, and then world of phenomena, that is physics, and ethics, that is the world of, you can say, you understand what is ethics. So ethics and theory of the state. Ethics and theory of the state, or the science of the idea embodied in human conduct and human society. So you see, ethics actually that will deal with the human behavior, and theory of a state that will deal with the politics, or you can say the existence of the state policy, or the creation of the state, or the politics itself, that will be discussed in this part. So his philosophy, we have got dialectic. In his philosophy, we have got physics. In his philosophy, we have got ethics, and also in his philosophy, we have got political science, or the theory of the state. Clear? The division of his philosophy. Are they clear to you now? Yes, sir. Yes, Right. sir. All right. Now, I don't want to start any new topic here today. So after this, I'd like to conclude our today's discussion. Moreover, actually, we don't have enough time. I think time is running out. So before I conclude, I would like to give you floor to ask questions and to leave your opinions. So if you have anything to say, the floor is open. Okay. Any question? Do you have any question? Anyone? No, sir. স্যার একটা কোশ্চেন কনফিউশন, সেটা হচ্ছে যে চেঞ্জিং এর যে কথা বলছে, যে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ফেনোমেনা, এখানে তো পুরো পৃথিবীটা চেঞ্জ হবে না, এর মধ্যে যে থিংস গুলো আছে এগুলোর চেঞ্জের কথা বলছে, তাই না স্যার? Yes, the কনসেপ্টের বেসিসে তুমি যেটাই তৈরি করছো ওটা অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি, ওইটাতে চেঞ্জ থাকবে। স্যার যদি এটা মনে করি যে হচ্ছে দ্য আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে এই পৃথিবীটা, ওখানে একটা কনসেপ্ট ছিল, ওটা দেখে এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে কি এই পৃথিবীটা টোটালি, পৃথিবীটার কি পরিবর্তন হয় স্যার?
এটা তো পৃথিবী যেমন আছে অমনি থাকে, আর হচ্ছে আমাদের ভিতরে যে কোনো জিনিস যেগুলো থাকে, যে কোনো থিং, সেগুলো হচ্ছে হয়তো বা চেঞ্জ আসে। Now, can you tell me that what is this world? তুমি ওয়ার্ল্ড বলতে কি মনে করছো যে এটা একটা শক্ত কোনো একটা বাক্সের মতো, তার মধ্যে জিনিসগুলো, বা স্যাটেলাইট থেকে আমাদের একটা গোল বলের মতো একটা জিনিস দেখাচ্ছে, এটা একটা পুরো একটা বলের মতো শেপ দিয়ে একটা খুব কনক্রিট একটা মানে সাবস্টেন্স? সবকিছু মিলেই তো তার মানে হচ্ছে যে নিয়ে- পৃথিবীটাই চেঞ্জেবল। এক্স্যাক্টলি, কারণ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই যদি তোমার অ্যাপারেন্টলি দেয়ার অ্যাপারেন্ট রিলেশন, ইফ দে আর চেঞ্জেবল, দে আর নট ইমিউটেবল, ওয়ার্ল্ড তো আসলে আলাদাভাবে এক্সিস্ট করে না। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার, এইটা একটু Earth, কনফিউশন air, ছিল। water, fire, everything, all these components মিলেই তো পৃথিবীটা তৈরি করছে, নাকি পৃথিবীটা ফর এক্সাম্পল তোমাকে কেউ একটা কোনো উপহার পাঠিয়েছে, সেই উপহারটা একটা বক্স দিয়ে ঘেরা, তাহলে ভেতরের যে জিনিসটা ওটা চেঞ্জেবল, কিন্তু বক্সটা তোমার চেঞ্জেবল। ইটস নট লাইক দ্যাট। ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যানালজিটা কাজ করবে না, কারণ ওয়ার্ল্ড কিন্তু একটা বায়বীয় একটা গ্যাসের মতো একটা জিনিস ছিল, সেখান থেকে পরবর্তী পরিবর্তিত আজকে শেপে আসছে, এবং এর মধ্যে ওই কম্পোনেন্ট গুলোর কারণেই এই আকৃতিটা এরকম গোলাকৃতি আমরা দেখতে পাই বা লেবুর মতো দেখি। বোঝা গেছে? So the world itself is changeable, because the whole universe, if you take the whole universe, this whole universe itself is based on a specific concept, and on the basis of that concept, now we have got this whole universe. Understood? Yes sir. Okay, anything else? Thank you for that question. I hope it has also helped others to understand this idea of change. Anything else? Okay, if you don't have any other question or any other opinions, then in that case, I'd like to call it a day. Thank you very much for your participation, and hope to see you next time. Thank you sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Welcome. Take care.